has this year been so far? Yaya shekarar nan ta kasance maka? It's been a good year, but it's full of challenges. Shekara ce mai kyau, amma tana cike da ƙalubale. What has been the best part of the year? Wani ɓangare ne ya fi burge ka a shekarar? I got a promotion at work. Na samu ƙarin girma a wurin aiki. Congratulations! Na taya ka murna. Thank you. It's been a rewarding year. Na gode. Shekara ce mai ɗauke da alkhairai. Do you have any plans for next year? Kana da wasu shirye-shirye ne akan shekara mai zuwa? Yes, I want to travel more. Ina son ƙara yin tafiye-tafiye. That sounds exciting. Hakan yayi kyau. Muna sayar da littafin koyon Turanci da Hausa na waya, mai ɗauke da darussa guda 100 masu sauƙi na koyon harshen Turanci. Kuɗin littafin Naira 4,500 ne. Idan kuka sayi littafin za mu tura muku da littafin ta waya, sannan za mu tura muku da bidiyoyi guda 100 na darussan da suke cikin littafin. Idan kuma kuna buƙatar shiga ajin koyon harshen Turanci ko Larabci ko Hausa, to za ku iya yi mana magana ta WhatsApp.